මේක අනිවර්සිටි නෙමෙයි. මේක යුනිවර්සිටි. ඒ සවුන්ඩ් එක U සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. R සවුන්ඩ් එකක් නෙවෙයි. vowels එන්නේ ඈ, ඒ, ඊ, ඕ, ආ. එතකොට මේ R සවුන්ඩ් නෙවෙයි මෙතන එන්නේ U සවුන්ඩ් එක. එතකොට මේකට එන්නේ Multilang story. Hello friends, welcome back to the channel. If you are a new viewer, don't forget to subscribe, share and like. Don't forget to watch the video fully. අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට හැම tips එකක්ම ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then only you are able to get all the tips of the lesson today. Feel free to comment whatever comes in your mind. Okay, let's see what is the lesson we are gonna learn today. So friends, we are in a 6th day of our 30th English spoken language class. අපි ඉන්නවා 6 වෙනි දවසේ English spoken language class එකේ. අපි අද බලන්න යනවා vowel සහ consonant ගැන. හරිද? Here you all know and දන්නවා in English there are 26 letters. In English letters 26 තියෙනවා. A, B, K, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, V, W, X, Y, Z. මේවා තමයි sounds. මේවා තමයි letters වල sound එක. මේක අපිට කාණ්ඩ දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. What are the categories? Vowels. What are the vowel letters here? A sound, A sound, E, O, R. These are the 5 vowel sounds. So vowels comparing to in Sinhala, අපි vowels එක සිංහල වලට compare කරනවා ස්වර අක්ෂර නේද? අපි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්නවා ස්වර අක්ෂර කියලා. අන්න ඒවා තමයි vowels. ස්වර අක්ෂර. Remaining other letters we call it consonant. What is that? Consonant. Other balance වෙලා තියෙන remain වෙලා තියෙන other letters ඔක්කොම මොනවද අපි කියන්නේ? B, K, D, F, G, H, J, K like that. G, H, J, K like that. It goes like that. So Vyanjana Akshara. Let's see the words with vowels. Okay, let's see here. The words, some words I have written. Let's find out vowels here. B, A, Ug, bag. In this, with is the b sound. B ඇවිල්ලා එතන vowel is the consonant. ඒක consonant. එතකොට A කියන්නේ vowel එක. මෙතන බලන්න what are the letters vowel. Here see මෙතන A ඒ වගේම E එක තියෙනවා. A E. A sound and A sound. What is the vowel here? We can see E. E sound. What is the vowel we can see? R. R. Alright. We can see these vowels. Here see in the sky the word we cannot see any vowel. මේ sky කියන word එකේ අපිට vowels නම් බලා ගන්න බෑ. ඒ වුණාට see the sound. A, E, O, R. A, E, O, R. E sound එක. Sky කියද්දි E sound එක එනවා. එතකොට මෙතන Y එක අපි vowel විදියට ගන්න ඕනේ. A sound, A sound, E sound, O sound, R sound. මේ sounds එන words මේ sounds එනවනම් අපි ඒක vowels කියලා ගන්නවා. එතකොට sky කියද්දි ear sound එක එන්නේ E sound එක එනවා. එතකොට
ඇවිල්ලා vowel විදියට මෙතන ගන්නවා. try. එතකොට මෙතන e sound එක නේද? y එක මෙතන vowel විදියට ගන්නවා. මෙතන බලන්න y එක තියෙනවා එනකොට y sound එන්නේ u e sound එක නෙවෙයි. ඒ හින්දා මෙතන y එක vowel නැහැ. o r and r vowels. හරිද? මේ sounds තමයි බලන්න. මේ letters බලනවා. letters වගේම sounds ආවනම් ඒකත් අපි vowel ලෙස තමයි ගන්නෙ. එතකොට මෙතන a e i o u හැරෙන්න a e o r. Also the letter y sometimes we call it as a vowel. මේ y letter එකත් vowel විදිහට ගන්නවා. මොකද sound එක සමහර words වල ඒ වගේ එනවා. හරිද? Here see the word I'm going to write angry. Here also we can see a sound. Here sound angry e. So both vowels we can see in this word. All right. So friends, I wanted to tell another thing. If a word starting with a vowel here this word starting with consonant. Before a vowel we have to use the word and, the article and. Before a consonant we have to use a, and a suggests one. An ice cream, a table කියන suggest කරන එකක් කියලා කියන එක තමයි suggest කරන්නේ. An ice cream එකක්. A table එකක් කියන එක. එතකොට එක එකක් කියලා කියන්න කලින් අපි article එකක් use කරන්න ඕනේ. If it's a vowel we have to use an, if it's a consonant a. හරිද? එතකොට ඒක sound එක තමයි බලන්නේ. So we have to see the sound. Here e sound, here t sound. Okay? But here see these words university. What is the word? University. This is not an university. This is university. So sounds in the sound make a university name, make a university. A sound එක u sound එකක් එන්නේ. a sound එකක් නෙවෙයි. vowels එන්නේ a e o r. එතකොට මේ a sound නෙවෙයි මෙතන එන්නේ u sound එක. එතකොට මේකට එන්නේ a university, not an university. මෙතන බලන්න hover නෙවෙයි. මේක hover නෙවෙයි. මේක hour. මේක o sound එකක්. o and a. So o sound එකක්. long vowel එකක්. hour and hour. මේ බලන්න apple a sound එක. So an apple. Uniform not uniform. So a uniform. Umbrella a sound එක. So an umbrella. Honor not honor. So an honor. Honest make a honest නෙවෙයි. honest and honest. European make a European නෙවෙයි. make a European. u sound එකක් එන්නේ. vowel letter එක vowel උනාට u sound එක. ඒ හින්දා a European. Used car not asked car. So according to sound
The vowel sound, the word starting with the vowel sounds, we have to use and. The word starting with the consonant sound, except this, other letters are consonant. Consonant sounds coming for the word, we have to use a article. Alright. Now we are going to see same vowels into short and long. Okay. When you are talking, as previously I explained, කතා කරනට මම explain කරා and දාන ඕන and දාන ඕන than ඒ වගේම a දාන ඕන than. හරිද? vowel sound එකක් එනවා word එකට අපි and දාලා තමයි word එක කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ word එක එකක් mention කරන්න එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම consonant sound එකක් එනවනම් a දාලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම එකක් වෙන්නත් ඕනේ. plural nouns වල vowel articles එන්නේ නැහැ. a and කියන articles එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ note කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන short and long කියන මේ reading එකට බුක මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Short and long. There are two types of vowel with sounds, short vowel sound and as well as long vowel sound. Okay? මේ vowel එක තමයි short as well as long විදිහට එන්නේ. Short, normally in a 3-letter words we can see short vowel. Like for example, p, a, ug, peg, p, e, in, pin, h, a, ut, hat. Here see the vowels. Alright, h, a, ut, hat. Long vowel. What is a long vowel? We can see two vowels in a word. For example, peacock. Here see, there are two vowels in a word. What are the vowels? A and a. A and a. In this, when two vowels coming, the first vowel has to be pronounced. The first vowel එක විතරයි pronounce කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි vowel එක silence කරන්න ඕනේ. මේ බලන්න peacock. This will be the silent letter, right? Peacock. Here's another word we can see. There are two vowels in a word, a and a. The first vowel we have to pronounce in a long sound. The second vowel has to be a silent one. So it pronounced like a make, not make it. Make. This will be the silent one. So another example we can see this one. See, we can see two vowels, this one and this one. The first vowel we have to pronounce, the second has to be a silent. Mute, mute. This will be the silent. Mute. මම හිතලා ඔයාලට හොඳට understand වෙලා ඇති කියලා the lesson එක. I think you would have understood the lesson today. Let's meet again with the new lesson. අපි new lesson එක ආයෙ meet වෙමු.